Май сме на живо. Май сме на живо. Май сме на живо. Да не стане като миналия път. Май сме на живо. Да не стане като миналия път. Май сме на живо. И така, хора, май забихме. И така, хора, май забихме. И така, чуваме ли се? Май няма чуваемост. Така, чуваме ли се? Май няма чуваемост. Сега вече би трябвало всичко да е готово. Здравейте на всички и добре дошли в днешния втори стрим. Днеска е понеделник, 27 януари 2025 година. Преди 3 дена се случи в IGN канала презентация, т.е. и първата презентация, гейминг презентация, гейминг шоукейс лайвстрим за 2025 година, а именно на Xbox and Bethesda Developer Direct 2025 шоукейс лайвстрим, тъй като днеска него ще гледаме в следващите няколко часа, но преди това ще ям, тъй като днеска половината ден мина, аз не съм ял, не съм пил много. Стрима ще го започнем с... Ако искаш, крем има.
Ако ти се яде крем. За десерт ще. Или паста. За десерт. Ами ако искаш. Защото... Печката пуснала ли си? Не. Защото много топло бе. То виж какво слънце пече. Искаш крем, ласа? Пак казвам, здравейте на всички, добре дошли в втория стрим. Моя YouTube канал Атанас Пенчев за 2025 година. В следващите няколко часа, приблизително 4 часа и 30 минути най-вече. Сега в момента е 3 часа. До 7-8 часа вечерта ще сме заедно с вас. Вие ще сте заедно с мен. И ви желая да се изкараме готино, хубаво и приятно в следващите няколко часа. И то най-вече ви пожелавам ви да се изкарате готино, хубаво и приятно в следващите няколко часа. Ще сте заедно с мен. Аз съм вашия водещ стримър Атанас Пенчев, за което ще бъда част от случващото се в следващите няколко часа. За тия, които не знаят, преди 3 дена в IGN канала в YouTube, техния официален канал, се случи първата презентация или първия гейминг шоукейс лайвстрим за 2025 година, тъй като днеска ще гледаме Xbox Bethesda Direct 2025 шоукейс лайвстрим. Той е общо 4 часа. Ние ще го изгледаме целия 4 часа стрим, за да видим какви нови игри са обявили и искам да видя какви нови игри ще обявят и очаквам да кажат нещо подробно за Doom The Dark Ages, тъй като тая игра е на Bethesda. South of Midnight очаквам да покажат някакъв геймплей и също така очаквам релиз дейт на Doom The Dark Ages и на South of Midnight, както и геймплей на тези две игри. Така че следващите няколко часа ще гледаме Xbox и Bethesda, като може да видите от самия тъмбнейл на моя стрим, самия тапет на моя стрим, че ще гледаме Developer Direct на Xbox и Bethesda. Докато започне официално шоуто, ще ям и ще пия през това време, така че да. Пускам го и ви желая приятно гледане. Вземете нещо за хапване, за пиване, тъй като днеска ще е дълъг стрим. И дано да не се получи като миналия път, да стане голяма микрофония. Така че отивам да ям и се връщам. Отивам да се взема яденето и пиенето и се връщам след малко.
съм си Кока-Кола. И ако не знаете какво ще правя, в момента ще ям и ще пия, тъй като днеска не съм нищо ял, нищо не съм пил през целия ден, защото нямах много време на разположение, а времето напредва. И между другото ще ям и джуниор си купих, вегетариански, без месо. Вегетариански джуниор ще ям и ще пия кола. В момента ще вървя стрим. Така че ще ям и ще пия. Сега, ако не знаете какво ще правя, ще ям и ще пия, тъй като си взех на центъра, от центъра си взех кола. Която ще я пия заедно с джуниора и си взех вегетариански джуниор без месо и заедно с джуниора ще изпия и колата, като днеска през целия ден не съм нито ял, нито пил, тъй като нямах на разположение свободно време, а времето напредваше, през днешния ден и затова, че сега ще ям и ще пия и ще върви за фон този тапет с тази прикачествена чил музика. Ако не знаете къде съм го купил и не знаете на коя фирма сега ще ям джуниора, е на тая марка. Синбад се казва. Много хубави джуниори правят там. Ако купувате джуниор, купувайте го от Синбад. Взех си голям такова джуниор, защото доста съм гладен и ще има да го ям 2 часа, тъй като е голям.
Искам да ви кажа, че сега тия новите капачки, дет са ги направили на бирите, на водите, на водата и на бирата и на безалкохолните напитки като кола, фанта, спрайт, миринда, са ги направили не както преди отваряш ги и ги затваряш, ами ги направили отстрани и трябва да ги късаш. Което от една страна за мен е лошо и не мога те да свикна и си ги късам отстрани и те и по-ми е лесно. То аз те и съм свикнал. Джуниора много хубав, но са го опаковали в найлонка, в много салфетки наслагали, в турбичка, в киси и такива бели салфетки. Ако си купувате джуниор, ви препоръчвам да си купите на Синбад. Много хубави джуниори правят. Аз си взех вегетариански джуниор, без месо, защото е по-хубав за мен. За 5 лева, много голям. Аз взех голям и сега ще го ям 2 часа. С една кока-кола си го взех и сега ще ям и ще пия. Тъй като днеска нямах свободно време да ям и да пия. И днеска не съм нито ял, нито пил, защото нямах свободно време на разположение, а времето напредва. Времето напредваше, тъй че сега ще ям и ще пия. Тъй като преди малко се върнах отвънка бях навънка и сега се връщам вкъщи.
да ви кажа само едно. Няма изяждане този джуниор. То ще го има да го ядеш 2 часа. Но пък се наедеш много хубаво. Вътре има чеснов сос. Чеснов сос ти слагат по избор, ако ти искаш. Може и да не ти слагат чеснов сос, но аз исках чеснов сос, тъй като е по-хубав. По-обичам чесновия сос, защото е хубав. Картофи има, домати, маруля и кисели краставички, домати, лук и зеле, пресни зеленчуци. Така че препоръчвам ви, ако купувате джуниор, за тия пък, които са от града, които ме гледат, купете си джуниор от Синбад на центъра. Правят ги много хубави, по-скъпи са от останалите, но са много хубави. Аз много ме харесват. Винаги като ям нещо, отивам да ям в Синбад. Купувам си от Синбад по-точно, тъй като отстрани има будка, където можеш да седнете да си изядете джуниора, ако не можете вкъщи, да седнете там и там да го изядете, но аз казах да вкъщи го сложете в турбичка и тъй. Тъй като не разполагам с време. Няма да казвам защо не разполагам с време, само аз знам защо нямам и не разполагам с време. Така че да.
Знаете ли, хора, ще се намаля камерата, тъй като заема доста пространство. Те и добре ли? Ще се намаля камерата, тъй като заема доста пространство. Те и добре ли? Ще се намаля. Остават 26 минути, докато почне. Така че пожелавам едно приятно гледане. Пожелаваме приятно гледане. И друго, което искам да кажа е, че от самия ивент аз най-много очаквам да покажат релиз дейт и геймплей на South of Midnight и на Doom the Dark Ages, като искам само тия две игри да обявят нещо ново, тъй като би трябвало да ги покажат, защото едната игра е на Bethesda, Doom the Dark Ages, а South of Midnight е игра на Xbox, на Microsoft компанията, така че би трябвало да присъстват тия две заглавия, тъй като са най-очакваните заглавия за 2025 година. И друго, което искам да кажа, че ви пожелавам приятно гледане и следващите няколко минути, може би час, час-два, 1 час, 2 часа ще гледаме Xbox и Bethesda Developer Direct. Желая ви приятно гледане.
И така, хора. Скъпът мисля да ни е чисто. Да. Тук топличко. Каквото и да закусваш, добави Алпро весела напитка. Толкова растително, толкова вкусно. Новият първоопон се грижи за твоите тъмни дрехи с възхитителен аромат. Опитай сега. Наско нас един от тия Дубай. Искаш ли? Едно топче или не щеш? Не, аз съм не пълних корема. Сладко бе, виж какви са манички. Не щеш ли? То джуниор направо на яжда. Крем? Ами крем може, да. Мила си вземи, ако искаш. Да. Защо не щеш да пи? Ами то на яжда. И така, хора, пожелавам ви приятно гледане в следващите 2 часа и вземете си нещо за хапване и за пиване и ви желая приятно гледане и да се изкараме хубаво в следващите 2 часа и да видим какво ще обявят на тази годишния ивент.
こんにちは、光栄テクモゲームズチーム忍者の安田文彦です。今日は皆様にチーム忍者が長く大切にしてきたアクションシリーズの新情報を発表できる機会をいただけてとても嬉しく思います。早速ですが、こちらをご覧ください。Several years ago, the Dark Dragon, youngest of the divine dragon gods, wreaked havoc across the world. The plot was ultimately thwarted through the efforts of a sole ninja. However, the Dark Dragon's husk remained, and from this husk fell an endless downpour of cursed rain. The abandoned Tokyo continues its struggle against chaos to this day. Infiltrated the facility. Commencing mission. Тут и някаква нова игра. Гледам. Commencing no escape. Аз като гледам, тото и някаква нова игра, май. Не знам. Whatever your clan is plotting, it ends here. Ма все пак пише от Team Ninja, които правиха Nioh 1 и 2, Rise of the Ronin, която излезе миналата година, и тая игра Long Fallen Dynasty. Ninja Gaiden 4. Чувал съм я тая игра, обаче не е моето. 最強の忍者となり容赦なく襲い来る敵に挑むハイスピードアクション Не съм хайпнат, че ще има четвърта част от поредицата. 本作はプラチナゲームズさんとの協業で Чакам с нетърпение South of Midnight и Doom the Dark Ages, тъй като ми се сториха интересни, когато го обявиха миналата година за първи път, така че ще видим какво ново ще покажат в следващите няколко минути, може би часа, следващите няколко часа. ヤクモで冒険するという形で制作することにしました。先ほどご覧いただいた映像の中でリュウハヤブサも登場しておりましたが、彼は今回も物語に密接に関わってきます。なぜヤクモと戦うことになったのか、リュウハヤブサが戦う目的は何なのか、本作の物語の中で展開していきます。任務は必ず成し遂げる。邪魔をするな。物語は黒龍がもたらした正気の雨によって荒廃した首都東京が舞台となっています。この雨は黒龍がまだ生きている証であり、雨が止まない限り東京に安寧は訪れません。今作の新主人公であり、ハヤブサと対をなすカラス一門に所属するヤクモが首都東京で黒龍を倒し、この世界を晴らすため戦いに身を投じます。これまで忍者ガイデンシリーズで描かれてきたダークでハードな世界観は継承し、そこにさらに危機を感じさせる要素として呪いやより混沌とした景観のデザインを取り入れています。ステージプレイ中に街が呪いの影響を受け、ビルは崩れ、道は歪み、ヤクモをピンチに陥れることでしょう。舞台となる東京はとある出来事によって街全体が崩壊し、魔族やヤクモと敵対する勢力がひしめき合う状態になっており、環境全体がプレイヤーに牙を向くように感じられるはずです。前作より
立体的に自由度の増した危険に満ちたステージを忍具やシリーズおなじみの体術など忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。レールアクション、スイングアクションなどのダイナミックで爽快なシチュエーションを多く追加しました。これら以外にも様々なシチュエーションやチャレンジ、隠されたアイテムなどを用意しており、ステージが進むごとに上がっていくテンションにも驚いていただけると思います。新しい主人公のヤクモは竜ハヤブサに次ぐ新たな町人です。彼にはまだ若さも残っていますが、カラス一門を背負う天才忍者でもあり、忍者外伝シリーズにおける忍者の頂点、竜と肩を並べる次世代の町人たり得る人物としてデザインしています。そんなヤクモの前に立ちふさがるのは荒れ果てた東京の治安維持組織であり、黒竜の封印を守る竜神島や現世に Не знам, аз не съм чак толкова голям фен на Ninja Gaiden игрите, като изцяло поредицата, ако говорим, тъй като не е нещо, което да грам поне за мен. За вас, може би като гледате този евент, да ви харесат Ninja Gaiden, но аз не съм по тези игри. Чувал съм я, гледал съм я, знам за какво става въпрос, но не е моето мнение. さらにヤクモが使える新要素、結節忍術ヌエの型を駆使したダイナミックな攻撃によってこれまでから Просто не ма кефят такъв стил игри, ако така мога да се изразя в лесния смисъл на думата. これまでの忍者ガイデンにはない広範囲かつ一撃必殺の攻撃となっており、多勢に無勢の状態が長く続く戦況を一気に覆すことができます。もちろん1対1の戦闘における比率も健在です。プレイヤー同様、敵もガードや回避をしてくるため緊張感のあるフェアな戦闘を味わうことができます。敵の動きをしっかりと捉えながら一瞬の隙を逃さずに攻撃を仕掛けていくことが重要です。ヌエの型によって忍者ガイデンのアクションの味わいにさらなる進化を感じられるかと思います。特にアクションに関しては手触り、バランス調整など細部にわたり日々議論させていただき、会社の垣根を越えた密なやり取りをさせていただいています。本作の主人公であるヤクモは竜とは一味違うアクションを有していますが、その中でもしっかりと忍者ガイデンらしさを感じていただけると思います。例えばカラス、ヌエ、2つの型があるという点がヤクモの大きな特徴ですが、それらが持つ多彩な性能のアクションを用いて敵や状況ごとに使い分ける攻略の深みや滅却、絶技などを絡めた抑揚あるスピーディーな攻防などはもちろんヤクモでも健在です。ヤクモと竜ハヤブサはそれぞれがかなり異なる個性的な遊び心地になっていますので、さまざまな戦闘バリエーションを楽しむことができるようになっています。ヤクモ、そして竜ハヤブサの双方で飛燕、伊豆直しなどシリーズおなじみのアクションも駆使しつつ新アクションを織り交ぜた新しい忍者ガイデンにご期待ください。忍者ガイデンシリーズに色濃く残っている歯ごたえやグレードの高いアクション体験の継承、さらに我々プラチナゲームズの特徴であるスピーディーなアクションやダイナミックな演出も取り入れ、進化した正当続編を作り上げるべく総力を挙げて開発を進めております。容赦ない敵とのいかなる攻防にもフェアに戦える手触りをヤクモでも目指しています。皆様に進化した忍者ガイデンを触っていただける日を楽しみにしています。シリーズファンはもちろんのこと、忍者ガイデンを初めてプレイする方でも存分に楽しめる作品になっておりますので、ぜひ発売をお待ちください。長年にわたってプラチナゲームズさんと共にまさに忍者のように潜んで忍者ガイデン4の開発を進めてきましたが、ついに発表することができて非常に嬉しく思います。2025年秋に本作を皆様にお届けできるのを楽しみにしています。続報にもぜひご期待ください。さて、本日お伝えしたい発表はそれだけではありません。こちらをご覧ください。Той ще целият ивент в
тая игра, бе? Ninja Gaiden 4. Толкова ли интересна? Team Ninja. My path leads through the land of the dead. And thus the sun sets on the Dragon Ninja bloodline. Genshi, go back to hell. All paths before me are cruel and arduous. Our time has come. Тук пък Ninja Gaiden 2 явно някакъв ремастър към гледам. 今作忍者ガイデン2ブラックではオリジナル版の表現に立ち戻り、アンリアルエンジン5を用いてグラフィックを大幅に刷新、忍者ガイデン2の完全版として開発いたしました。美麗なグラフィックでお楽しみいただけるのはもちろん、竜はやぶさに加え、едното е Ninja Gaiden 4, чисто продължение към франчайза, към поредицата, а другото е такова Ninja Gaiden 2 ремастър. Гледам. Обаче тая камера нещо...本日忍者ガイデンを知っていただいた皆様も忍者ガイデン4の発売前にぜひ本作をお楽しみください。Ние просто не ме кефят такъв тип игри. Не че не ми харесва. Просто не съм фен на такива нинджи. 2025年は忍者の年、イヤーオブザ忍者となります。ぜひ忍者ガイデンシリーズの展開にご注目ください。本日はありがとうございました。Ала моята игра South of Midnight. Ей, тая игра я чакам с голямо нетърпение. Hi,
and welcome to Compulsion Games Дано here сега in да Montreal, покажат Canada. някакъв At our studio, we care about world building. геймплей и We някакъв treat the релиз setting дейт. almost like a character Видим of its кога ще own. излезе на играта. From the magical noir of contrast to the alternate history of We Happy Few, we draw inspiration from the landscape to shape Изглежда mood, drama, and intrigue. много е For South of the интересна. Night, our third-person action-adventure game, the story and characters bring a folkloric Deep South to life. This gave us a chance to explore Southern Gothic themes with a dark fantasy twist. So while our protagonist Hazel is at the forefront of our story, it's the macabre elements and larger-than-life creatures that will leave a mark on her journey and growth. It is really picking up out there. Did you pack everything? Mama, this ain't my first hurricane. I know what to do. As long as you didn't forget the Flashlights and batteries. Oh, shoot, we got 5 minutes. Let's go. Won't be rushed if you didn't. Don't mumble. Speak on it. I said we wouldn't be rushed if you didn't waste all that time at the shelter. Now, you want to bring this up right now. I'm just saying. Hazel, please. We might need some help. I might need some help. While you're out helping everybody else. Hazel! А то това момиче Hazel may start her journey as a Асало typical явно 19-year-old, главната Disastrous главният events герой will на push играта. her into a darkly magical world where she'll learn who she really is. And Явно с нея ще how to tap играем into през an цялата ancient игра, magical power тъй that като нея redefines her trajectory in life. показаха и казаха, че тя ще е главният герой The land itself на играта. chooses Hazel as a И ние weak, ще влизаме в нейната главна someone роля. who can see beyond the От това, surface което and tap разбрах, into a когато я deeper показаха за reality. първи път играта grand миналата tapestry. година. Weavers can see the fabric binding our worlds, connecting people, nature, and echoes of the past. Keep those hands to yourself. Hazel can perceive both the mystical strands and stigmas in the world. Through her newfound power, she reweaves these stigmas and mends the afflicted creatures she encounters. As Hazel discovers her power, the world gradually shifts into the surreal, revealing that creatures from the old folktales actually exist. You up here, my salvation. Among them is good old Catfish, the storyteller who becomes both the guide and companion to Hazel across the game. It ain't every day I hear about a new weaver such as yourself. Would you kindly do your weavy thing and help me down? Meeting Catfish marks the true beginning of Hazel's journey. All of Hazel's arsenal and powers are designed around textile crafting Те and тук traditional spinning wheels. Her weapons казват за include самата a игра, spindle, разказват two leading hooks, различни and a работи. distaff. Her magic abilities manifest with supernatural lace-like patterns, blending the traditional craft with mystical elements. От това, от което разбрах Hazel в engages with момента. the world through a variety of movement abilities. Those abilities also help Hazel progress on her journey. As her journey unfolds, Hazel will master new weaving abilities, using them to traverse the world, conjure objects, and confront adversaries. Combat is about understanding and adapting to different enemy archetypes known as Haints, the manifestations of corruption Hazel encounters. These haints trap Hazel in combat until she unravels them, destroying them in the process. Each Haint has its own unique moveset, strengths, and weaknesses that you'll need to learn and adapt to. For example, the slug burrows on the ground and unleashes devastating strikes from afar, while the Ravager closes the distance with chilling speed. Hazel can counter these threats with agile melee abilities to execute powerful combos, jump attacks, and charge attacks. But close combat is risky and can backfire because Aints have powerful defensive abilities. Mastering your magical Явно skills така ще can изглежда геймплея на играта. push, pull, and weave are some of the spells at your disposal that give you a tactical advantage during Геймплея много ми Timing прилича на is everything. Pull distant Hogwarts enemy skills to Legacy. start melee combos, Също така и на Looking back to enter rock Banishers and Ghost of New Eden и на then Flintlock press the The Siege of advantage New with Dawn. follow-up strikes. Много ми прилича геймплея Spells на тези interact три uniquely игри. with each enemy type, creating dynamic combat scenarios, especially when facing multiple types of opponents at the same time.
Once near death, enemies can be unraveled, breaking their core and setting them free of their corruption, which has the added benefit of providing health boosts and reducing ability cooldowns. If you play your combos right, you can enhance Hazel's combat readiness and keep on chaining her abilities. As Hazel progresses in the game, she unlocks new moves and improved abilities, and you'll have to decide which areas to prioritize. The upgrades will change how you approach combat, like enhancing area of effect attacks, or refining push and pull skills to improve precision and make them feel more rewarding. The combat system is fast and responsive, built around chaining attacks, landing precise strikes, and unraveling enemies. You mind if I take a look around? You can see every place old Molly terrorized and more. Now for the low, low price of $1. In Hazel's search for her mother, you'll explore multiple regions, each ruled by a mythical creature with their own Southern Gothic history. You'll gradually uncover the backstories of these beings, once human or animal, who were transformed by tragedy, their secrets waiting to be discovered. As a weaver, Hazel heals these creatures by collecting fragments of haunted memories. We call these echoes, which reveal each creature's past. Hazel must experience these echoes before she can mend them. What kind of person would do that to someone? We design each region to reflect the creature that's been doomed to wander it. From the atmospheric environment, Изглежда светът на играта е доста як. While not all encounters lead to direct combat, Hazel will need to face mythical Те пак creatures in epic confrontation все така са се постарали да те впечатли самия свят на играта и да те грабне. Играта е нещо между Action RPG, не знам дали ще е Open World. Доколкото разбрах, ще включва някакви Souls-like механики на играта. Елементите на играта са RPG, от това, което виждам сега в момента, и между другото включва Action елемент от RPG стил. Пък да видим като излезе играта. Според мен ще излезе някъде към средата на тая година, не знам. From abysmal swamps to flooded farmlands to the Appalachian peaks. In our magical south, decaying buildings reclaimed by nature stand moments away from a hungry Rugal. And as Hazel delves deeper, reality bends ever more toward the fantastical. The history, landscape, and folklore of the American Deep South fill our world, and our team has infused the game with thoughtful details and environmental storytelling, like our bottle trees and haint-blue porches, which are said to ward off evil spirits. The way to the past emerges as central themes, which you can see through old abandoned buildings and businesses struggling to survive. As you explore, you'll meet locals who stayed behind even in the face of a hurricane. So I'm the last person left here. All those damn haints. This part of the river's filthy with them. Не знам дали ще игра обаче тая година, когато излезе играта, или ще игра следващите няколко години, тъй като имам много игри да играя, а пък не знам на нея кога ще дойде времето, но и на нея ще дойде времето, така че да. At Compulsion Games, we love to craft around central themes. We're lucky to have talent across all our disciplines that collaborate to give Sound of Midnight such a unique personality. We hope you enjoyed this deep dive into Sound of Midnight. We're thrilled to announce that the game will launch on April 8th, and pre-orders are now available on Xbox and Steam. Файта игра.
nie, to ty... We are Sunfall Interactive and welcome to our manor. We are a small Мислих, че игра, то е нещо разказват още за South of Expedition 33. It's a turn-based RPG set in the Той не е fantasy вече fiction South of late Midnight, 19th той е друга century игра. Belle-Époque France. Here we are. Our grand adventure in game development actually started as a solo passion project. I wanted to create Разказват something тук за like the някаква JRPGs with turn-based съвсем combat нова I grew up игра, with която and се love, казва but Clair that fully Obscur leveraged the Expedition latest tech, 33. refreshed the genre with new features, and took place in a compelling world. I knew I needed help to realize my dream. First, I turned to a programmer I knew would get it. Тая игра със сигурност и ние няма да ме грабне. Най-много South of Midnight и Tomb of Dark Ages, тия две игри. Очаквам с голям интерес As Tom and I went да back and играем. forth and iterated on game elements, a vision started to come together, and I shared it with an old friend from university. Guillaume and I are both passionate gamers, and when he described the project, I quit my job the following week and joined the team without hesitation. Because I believe that in video games, success always starts with a strong creative vision. And we had that, defined by 3 core elements. A story with great emotional depth, gameplay that innovates on the classics we love, and a world that is completely original, beautiful, and immersive. We founded Sunfall Interactive on these tenets. A group of friends with a shared vision and the drive to make something great. This too is your legacy. Core to every great RPG is a compelling story. And Guillaume and I spent 4 years intensively developing and refining ours. And that started with the hook. 67 years ago, a massive slumbering paintress and a monolith appeared with no warning. Once a year, the paintress wakes and paints a number on her monolith, and everyone who has passed that age is erased. Every year, that number ticks down, and everyone dies younger and younger. Expeditions depart to kill the paintress, determined to fight until their final breath, but none have ever returned. Our story follows Expedition 33. Expeditioners, we honor your dedication. Guillaume and I knew early on that we didn't want to focus on good versus evil. What's interesting to us are people who, yes, are flawed, but who care deeply about each other. And conflicts arise because they have different perspectives on what needs to be done. I'm sorry about earlier. We wanted our story to feel dark and mature, with adult characters who feel like real people with real experiences. I'm always missing something that everyone else just gets. The heart of the story is about overcoming an existential threat while struggling with loss and grief. And it's rooted in the characters' relationships, both to each other and to themselves. What are we gonna do, huh? Tell me. What are we gonna do? In a world like this, how does one stay hopeful or make peace with their fate? What duty do we owe to each other or to ourselves? These questions are deeply personal to Сега в me, момента and тая they игра permeate the story behind the story. въобще не ме интересува. Няма нито да игра, нито да я гледам. Какво ми я обявяват? Сега, че ще има други хора да я гледат, да, ама The аз не. characters all have their own motivations and perspectives. Gustav and Какво ми Louis are губят deeply времето invested сега? in the expedition, even if they fight all the time. To them, the mission is tied not only to their family, it's central to their identity and purpose. Protocol doesn't cover every contingency. You know that. Contrast that with Ciel, whose darkest days have already happened. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. It's something my dad and I used to do. And Maëlle, who cares more about really living her life, not just living longer. Gustav, are you real? It's not all dark, though. Along the way, they meet various colorful NPCs and recruit Monoko, who is a friendly but kinda bloodthirsty philosopher and a fully playable character. He has a really cool battle mechanic where he can turn into the enemies he defeats. What are you doing? Just
need your foot. Aha! He's very, very old and has seen many expeditions come and go. He is a Jest Troll, which are a group of playful beings who view battle as a form of meditation. They're fun and sort of ridiculous. You'll meet Monoko and many other Jest Trolls across the game. And of course, there is Esquier, who is one of the oldest and lore-wise the most powerful creatures in the verse. Esquier is that powerful? He will be your mount and help you travel to secret corners of the world. And if you bring him back his special stones, you can unlock abilities for him to access new areas of the world and find exciting secrets. I'm strong, but I'm not that strong. Everyone has their own reason for joining the expedition, and each of them has their own story arc and resolution that we think players will really connect with. In addition to a strong narrative, we had a clear vision for our own take on the genre's core gameplay. Our reactive turn-based system takes the traditional turn-based battle mechanic we love and adds real-time reaction, which gives combat greater intensity and dynamism. During enemy turns, you can negate all damage by dodging or parrying at the right time. But balancing turn-based with real-time mechanics took a long time to get right. During initial playtests, turn-based players often found the real-time elements too hard. Some of us are still traumatized by enemies from back then. We've done a lot of rebalancing since, and with a lot of iteration, we ultimately came up with a formula that we're proud of. Players who are good at real-time can take more risks, and others can counterbalance with items and strategies. A big part of that formula lies in the many ways you can customize your character. We spend a lot of time designing each character's unique mechanics and their custom skill trees. Our philosophy is making every type of playstyle viable so that everyone can have fun with how they play the game. Each character has a unique mechanic. Mel switches between stances which can alternately boost defense or power. I personally like to make Mel the protector of the group, but I'm pretty much the only one at the studio who plays her that way. Most people play her as a glass cannon with Gustav's complementary skills. The characters can also equip hundreds of passive effects, which in our game are called Lumina. Every character has more than 20 unique skills in their skill tree and hundreds of passive effects they can gain through Lumina and weapons. So there are a ton of builds and playstyle to explore. Needless to say, we can't wait to see how you choose to play and what kinds of build you'll design that we probably never even imagined. Our story is set in the French fantasy world, and I was really excited to design something unique. Every level has its own color and texture identity. For example, the Gestural Village is an early area in the game where players can enjoy a fun break. We wanted something that feels chaotic, grungy, and toy-like. It's basically a bazaar. Everything's disorganized, chaos everywhere, huts are unsafe, built without much thought. It's a place where anyone could fight you at any point, which is pretty much what the Gestrals are like. The Gestural Village is hidden inside the ancient sanctuary. The ideas here were forest, labyrinth, and sentinels. I designed it as a vibrant place, like an old graveyard of Gestrals, or forgotten wooden toys in a box, with two main colors, red and white. I wanted to make it feel cozy, hidden from danger, with traps and labyrinths in case enemies get in. Same process with the characters. Monoko came in a single concept. I thought of a monkey-like body, white fur with a black and red flat mask. Ladies, could I? Ow! Definitely a Destro. For Escape, we needed a cuddly companion to take us around the world. I thought instantly of a giant inflatable balloon and old Victorian pillows with many intricate motifs. We start with the core themes and ideas, and the visuals grow organically from there. From the very start of the project, there was one thing that we absolutely wanted to bring back from older JRPGs. A feature we really loved, but is very rare these days. A completely 3D and navigable world map. Yes, we've got a world map.
And it was a real challenge to create, both artistically and technically. And it ended up a lot bigger than we expected. You'll definitely need SK's help traveling around. Here we go! We're super happy with the result, though, as there's a lot of side paths and entire hidden levels. If you want to fight the toughest bosses of the game, you will have to explore. Good luck. We've poured our hearts and souls into this game for the past 4 years. That's why we're delighted to announce that Expedition 33 launches on April 24th on Xbox Series X and S and is available day one with Xbox Game Pass. You can already wish the game and follow us for more info. We are super excited to invite you into the world of Expedition 33. We are a small, passionate team, it's our debut game, and we can't wait for you to discover our story, our world, and our take on the turn-based genre. On behalf of everyone at Sunfall, thank you for joining us. Tomorrow comes. Demain viendra. Tomorrow comes. Demain viendra. Demain viendra. Tomorrow comes. Ай, давайте следующая игра. Ей, тая игра я чакам с най-голям интерес да излезне през 2025 година. And welcome to Dallas, Texas, home of id Software, where more than 30 years ago, a small team of game developers helped define and set a course for first-person shooters. А именно Doom The Dark Ages. Играта, която чакам с най-голям интерес да излезне през тази 2025 година. Тъй като Doom Eternal, предната игра от поредицата, не можах да я играя, но ще си поправя тая грешка и ще изиграя дори Doom от 2016 и после Doom Eternal и накрая Doom The Dark Ages, но той няма да е тази година, ще е последващите години, но тази година я очаквам да видя как изглежда новата част от поредицата Doom. именно Doom The Dark Ages. In Doom The Dark Ages, you will feel like the superweapon in the center of a medieval war against hell. Set in a cinematic sci-fi fantasy world full of locations to explore, powerful weapons to unlock, and enemies to conquer. This is a prequel to Doom 2016, and that's given us the opportunity to reimagine every aspect of this experience. So if you're new to the franchise, then Doom The Dark Ages will be the perfect entry point into the series. And if you're a longtime fan, then you'll be proud to see, in a lot of ways, the feel of the game is really a return to form. So let's break it down, starting with the combat. In Doom Eternal, you felt like a fighter jet. In Doom The Dark Ages, you'll be an iron tank. Heavy, strong, but still fast. A grounded combat system with an emphasis on power over the acrobatics of Doom Eternal. Balance between enemy projectiles and player movement speed that makes strafing to aim viable again, just like in the classic Doom games. But it's not all about nostalgia. Innovation is the goal, always. And so for Doom The Dark Ages, it's an all-new world with new tools and new mechanics to master.
Аз от това, което разбрах, защото те миналата година я обявиха лятото за първи път Doom the Dark Ages, че ще имаме нови врагове, нови оръжия, действието пак се развива на същото място, където се развиваха и предните игри в поредицата, именно на Земята. И ще трябва да спасяваме Земята от нашествениците и от злите сили и от тяхното нападение, инвазия над Земята, и ние влизаме в ролята на Doom Slayer, който е главният герой на самата игра, и ние трябва да защитим света от лошите нашественици. Като ще имаме нови оръжия, гледам, комбата е като Doom от 2016 и Doom Eternal, предшественикът на Doom The Dark Ages. Друго, какво мога да кажа за играта, че битката следва е същата механика на по-старите части от ребулта, така мога да кажа. And it feels amazing. You'll feel unstoppable, smashing your way through the horde with total freedom. А и това е много яко, че в играта ще можете да ритате враговете, като ги отслабите, и може да ги ритате, така че да ви е по-лесно комбата. Такова битката. Тъй като игричката си струва да я играете, не знам колко ще струва. Доколкото знам, ще става както на компютър, така и на Xbox. Също и за South of Midnight също ще става за компютър и за Xbox, доколкото знам. Може от първите дни South of Midnight да е ексклузив само единствено на Xbox, а следващите 1-2 години да я пуснат и на компютър, докато Doom The Dark Ages винаги става на компютър да се играе и става за всички платформи Doom игрите. Като Doom The Dark Ages сигурно пак ще има на компютър версия и такава версия на Xbox. На PlayStation 5 може би ще има, не знам, не съм сигурен. Ще чакаме, че ще има кога ще обявят. Иначе музиката е много яка. With a new difficulty system and sliders that will allow players to tune the speed and challenge of the game to whatever fits them best. You can slow things down or speed them up. It's a Doom for all Slayers. And the gameplay doesn't end with just the Slayer. We finally have for you, you've been waiting for 2 games now, to get in and pilot your very own 30-story Atlas, which is a mech. It's the size of a building, it's powerful, and you can beat giant Titan-sized demons to death with your gauntleted fists. And if that wasn't enough, we also have for you your very own fire-breathing, Gatling gun-toting cybernetic dragon. Neither of these are one-and-done features either. They have a full suite of abilities and even mini-bosses. The spectacle is epic. The power fantasy is unlike anything we've made it in. And the combat systems behind these features are deep and tons of fun. And as cool as all that is, we know that fans of single-player action games expect more than just great combat to pull them through the experience. So we're excited to share with you not just the gunplay, but the world of Doom the Dark Ages. Your hero's journey will take you to the far reaches of the Doom universe. Mysterious worlds from the Slayer's past,
dark forests, dungeons, ancient hellscapes, battlefields, and worlds beyond. And through exploration, you'll be unlocking new abilities and godlike powers every step of the way. Now armed with your trusty shield saw, you're gonna cut, leap, and smash your way through environments full of secrets and treasures. There's always something new waiting to be discovered or destroyed. Now let's take a closer look at just one of the many missions you'll experience. Като човек, който не следи чак толкова Doom франчайза, не очаквах, че ще има следваща игра да обявят от Doom франчайза. Тъй като аз очаквах Bethesda да се фокусират върху някаква нова поредица, върху някаква нова игра или върху направата на Devil Within 3, една тяхна друга хорър известна поредица. Може би някой от вас си я спомняте, тя беше една от най-хубавите ми хорър поредици на всички времена. Също така те правят Wolfenstein франчайза, Prey франчайза, Fallout франчайза. За Fallout казаха, че ще има Fallout 5 в бъдеще. Казаха, че преди да пуснат Fallout 5 ще има на пазара The Elder Scrolls 6, която излиза най-рано до 2026 година. Някъде към 2331 година е вероятно много да излезе Fallout 5. Но те са само слухови, така че да не го вземем на сериозно, да го вземем с малко щипка соло, както се казва новините. Така че да, това е всичко, което мога да споделя за Doom франчайза. It's a new story and the perfect entry point for new players. It's easier to access now as we've taken the narrative out of the codex and into the cutscenes, featuring new characters, old allies, and powerful new villains. And for returning players, it leads directly into the Doom 2016 Slayer's Testaments. It's an action story worthy of the Slayer's legend. We've got 10 years of making modern Doom games together, and we've done better with every game we've made. The hope with all this, the goal, is to give players an experience that's as fun to play as it was to make, and make something that's good enough to become the best game id has ever made. But that is for you to decide. When Doom the Dark Ages releases, Тук имаме релиз дет 15 май 2025 и 8 април 2025 на South of Midnight. Те май приключват вече. You will feel like the superweapon in the center of a medieval war against hell. All of Hazel's powers are designed around textile crafting and spinning wheels. The combat system is built around chaining attacks and unraveling enemies. Our reactive turn-based system has real-time reaction. Ами видяхме както геймплей, така и релиз дейт на Ninja, не на Ninja Gaiden, на South of Midnight и на Doom the Dark Ages, за което съм доста развълнуван, че тази година излизат двете игри. И доста съм развълнуван, че показаха както геймплей на двете игри, така и релиз дейт на двете игри. Така че ще ги играем когато излезнат. За съжаление вие ще ги играете, аз няма да ги играя, тъй като аз казах, че играя в бъдеще.
тъй като други игри имам да играя и до тези игри ще стигна в някакъв момент, но не и сега. Та така че да. Това беше като изцяло за Xbox DeveloperDirectLivestream 2025 година. South of Midnight. Значи така излиза за Xbox Series X, Xbox Series S, ексклузивната платформа на Microsoft и на Microsoft Windows на компютър, значи. То така че да. А пък Doom the Dark Ages значи ще има на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S и на Microsoft Windows, т.е. на компютър. Така че да. Така че хора, май това е всичко за днеска. Мисля да приключвам и да ви оставям, тъй като направихме 2 часа стрим, за което аз доста съм доволен и ви пожелавам една приятна понеделник вечер и с вас се видим в бъдеще. Не мога да обещая кога ще се видим отново на камера така. Пожелавам ви една приятна и спокойна понеделник вечер и с вас не знам кога ще се видим, тъй като нищо не мога да обещая, тъй като аз нямам нито план, нито програма кога ще се видим и сигурно в следващите няколко 2-3 седмици нещо, ако излезе интересно, може и да се видим, не знам, но за сега през тези 5 дена няма да ми има, така че да. Това е всичко от мен. Желая ви приятна понеделник вечер и ще се видим с вас в следващите седмици. Това беше всичко от мен. Аз бях вашия водещ Атанас Пенчев, вашия стример и до скоро. Чао!